Okay, so today I want to finish the explanation we were giving yesterday, which is somewhat a repetition of what we gave last time. And well, you begin now. Искам да довърша обяснението, което започнахме вчера, което пък продължение от миналия път, когато видях. And then we will continue speaking a little bit about the relationship between Semde and Upadesha. След това ще поговорим за връзката между Семде и Упадеша. And we will apply the secret Russian of the voice again. И ще практикуваме тайният рушен на гласа. Because last time we applied that for 40 minutes. Миналия път го правихме само 4 минути. But I have been applying it for quite longer now, and I find that the effect is much stronger. И напоследък го правя доста по-дълго и ефектът е много по-силен. Then we also have these questions and answers. Също така имаме и въпроси и отговори. But the questions and answers, I think, could be better if we do that the next days in the evening, because we have no problem with the sound for that. Unless you make the question very loud, we will have no problem there, yeah? Но въпросите и отговорите е по-добре да ги оставим за следващите вечери, защото нямаме проблема с звука, заради който сме. Okay. So we were saying that Dang energy was the energy of the sphere of the mental. Казахме, че Данг енергията е енергията на сферата на умственото или на ума. That it was the stuff, the material of thought, imagination, fantasy, memory. И че тя съставлява материята, от която са изградени и мислите, фантазията, спомените и въображението. And also of some inner channels, energetic channels. И също така на специфични енергийни канали. But we didn't really explain why we use the ball, the crystal ball, for illustrating it. Но не обяснихме защо използваме кристалната топка като илюстрация. We explained a little bit. We said that one of the reasons, oh, this ball is getting scratched. One of the reasons is that the ball, because it is a sphere, has no angles. Една от причините е, че топката е сфера и съответно няма ъгли. And the Dharmakaya is the true condition of reality. И Dharmakaya като истинското състояние на реалността. And this true condition of reality cannot be grasped in terms of concepts. Не може да бъде обхваната чрез концепции. Because the concepts are limits. Тъй като концепциите са ограничения. For example, the concept of male excludes female. Например, концепцията за мъжко изключва концепцията за женско. Down excludes up. Горе изключва долу. Right excludes left. Дясно изключва ляво. Human beings excludes other animals. Човешки същества изключва други животни. Animals excludes minerals and vegetables and viruses and so on. Животни изключва минерали, растения и прочее. And well, at some time they used to say viruses were animals, but now this is not. Изключва и вируси. По едно време вирусите казаха, че са животни, но сега не е много ясно. Okay. And the fact is that the true condition of reality doesn't exclude anything. Истинското състояние на реалността не изключва нищо. So to grasp it,
concepts have to collapse. И за да я разберем, концепциите трябва да се разпаднат. Together with the first type of avidya, Заедно с първият вид авидия, which is that famous ignorance of the true condition due to blah blah blah. което е онова дългото нещо, замъгляването и прочее. Oh, due to the, he wasn't here. Yes, but he doesn't hear. Oh, yeah, true. Okay. Okay. Well, then no need. Then, once we have cell energy, Веднъж, щом имаме цел енергия, because before we have cell energy, then energy has no inside and no outside. защото преди да се прояви цел енергията, енергията няма външно и вътрешно. It's totally non-dual, just like the Dharmakaya, because the true condition is Dharmakaya. Тя е цяло недуална, защото е Dharmakaya, истинското състояние. But once we have cell energy, Но веднъж щом се прояви цел енергия, like if I look here very well at who is here, като например, ако погледна много внимателно, кой е тук, and everything else, and I close my eyes, I can have a faint image of all that is here, according to my capacity of memory, of course. и затворя очите си, мога да възпроизведа фалшив образ на това, което съм видял, според способностите на моята памет. And but this memory is not as bright as this cell energy. Но тази памет не е толкова ярка, както е цел енергия. It is much dimmer. Тя е много по-притъпена, по-слаба. Да. And it is not tangible, like I can imagine everything, but I cannot touch it. И не е осезаема. Мога да се представя всичко, но не мога да го докосна. So, now we can pass this. We can begin to pass it this way. You can see, hey, you won't look at it? Идеята е всеки да го погледне символ на това, което обяснява. You can see that all that is in the external dimension is reflected inside Може да видим как the ball. което е в външното измерение се отразява вътре в нея. But it's dimmer. Но е приглушено. It is not so precise and it is not so clear. Не е толкова ясно, не е толкова прецизно. And of course you cannot touch it. И разбира се, не може да го докосне. It is not tangible. Не е осезаемо. This is what Dang energy is. Това е данг енергия. I am repeating this because now we have a ball where we can see it. И сега го повтарям това нещо, защото вече имаме топка, в която може да го видим. And now we also have this strange thing Имаме и този странен инструмент, which is very good for illustrating realization, Dzogchen realization. който е много добър за илюстриране на Dzogchen реализацията. So, okay, it will be going on this ball. Everyone will be able to see it, but we have to go ahead. So we said Dang energy is this energy of the sphere of the mental, and cell energy, oh hello, is projective, apparently substantial energy, which makes resistance. Like I can neither make this video camera go up in the air, like I could if I just imagined it, and on the other hand, I cannot pass my hand through the chair. Така че цел енергията е проектираща предвидно материална енергия,
аз не мога да накарам тази камера да лети във въздуха и привидно има и съпротива, аз не мога да премина с ръка през... That is so far as I am not realized. И това е до тогава, докато не съм постигнал реализация. Because then these three types of manifestation of energy seem totally separate from each other. До тогава трите вида проявления на енергията изглеждат напълно отделени един от друг. And they cannot affect each other. И не могат да си повлияват на друг. As I said before, I can imagine that the camera goes up in the air, but I cannot make the camera go up in the air. Аз мога да си представя, че камерата се дига във въздуха, което е там. Не мога да я накарам да се дигне наистина. I can imagine my hand go through this, but I cannot make my hand go through this. Мога да се представя как ръката ми премина, но не мога да я накарам да премина. Okay. Then that's how it is for us. We have this Dan energy, all that is mental, that seems to be an inner dimension. Това е по отношение на нас. Ние имаме тази танка енергия, всичко, което е умствено, изглежда сякаш е вътрешно. In Tibetan, Nang Yin. And we have this cell energy, which appears to be external and substantial, seems to be external but is projected. So we called it the projective, apparently substantial energy. И тази цел енергия, която изглежда външно и е привидно материална, но е проектирана и това я наричаме проектираща привидно материална енергия. And that appears to be an inherently external dimension. И тя изглежда като родено външна, родено външна. Or chi-ying. Или chi-ying. Okay. And they seem to be totally disconnected. И тези две изглеждат като напълно несвързани помежду си. Through the practice of the Upadesha Varga практиката на Упадеша Варга and the practice of Togel, и по-специално практиката на Тогел, the apparent separation between these dimensions disappears. Привидното разделение между тези две измерения изчезва. Because they overlap. Защото те се припокриват. And how does that happen? Как се случва това? Because we work with Rolpa energy. Защото работим с Rolpa енергия. So that is another difference between Semde and Upadesha. И това е още една разлика между Семде и Упадеша. In Semde we work only with Dan energy. В Семде работим само с Данк енергия. We don't work with Rolpa energy. Не работим с Rolpa енергия. So we don't gain the capacity to affect cell energy. И съответно не придобиваме способността да повлияем на цел енергия. Okay. Thank you. Do we have something to wipe? Yeah, this. To wipe this a little bit, so that it's clear like a mirror. Yes. So the experience of emptiness is only done This is interesting. Of course, in Semde we work with Dan energy, yes, and then we can have the experience of emptiness. The experience of emptiness can be either with regard to the seeming subject, mental subject, which is Dan energy, or it can be with regard to what we experience as the external dimension. But we get to that experience by working with Dan energy. So that means that, okay, first translate this, please. Въпросът е тогава преживяването на празнота, дали е данк енергия. И отговорът е, че в СМД работим по принцип с данк енергията. И когато осъзнаем празнотата на привидно
привидния субект, който смятам, че сме ние, тогава се отнася към данкенели. Но когато разбираме празнотата на привидно външните явления, тогава вече не е данкенели. Your question will make me go into some details which are a bit complicated, but I really like to clarify all questions if it's possible. Твърде много детайли трябва да навлезем, за да обясним това нещо. Okay. When I experience, for example, this camera, I experience it as being outside me and as existing in itself without depending on anything else to exist. Когато преживявам тази камера, аз се преживявам като зависима, като съществуваща сама по себе си и независима от нищо друго. That is the example I offered at the lecture day before yesterday. Този пример дадох на лекцията в петък. About I used the empty cup in order to illustrate emptiness. Показах празна чаша, за да илюстрирам празнотата. Now you have to make it empty. Okay, imagine it's empty. And we said that even if it's full of air, we say it's empty. Казваме, че дори когато е пълна с въздух, ние го наричаме празна. Because the cup was made to contain liquids. Защото тя е създадена, за да съдържа течност. So if it has no liquid, even if it's full of air, we say it's empty. Когато няма никакви течности в нея, дори да е пълна с въздух, ние казваме, че е празна. So empty means that it doesn't have what we expect it to contain, to have. Така че празна в случая означава, че не съдържа това, което ние очакваме тя да съдържа. And what we expect every phenomenon to have is that it exists in itself without depending on anything else to exist. И ние очакваме от всеки един феномен да съществува сам по себе си, без да е зависим от нищо друго. For example, I expect the camera to exist outside me without depending on me, on its own. И аз очаквам камерата да съществува извън мен, сама по себе си. But this is not correct. It doesn't exist outside me on its own, independently of me, because outside my experience it has not even color or form or anything. Но това не е вярно, защото тя не съществува извън мен, тъй като без зависимостта от мен тя няма нито форма, нито цвят, нищо. We gave the example of sound. Imagine there is air outside. We imagine this. Представям ли си, че навън има въздух? And there are vibrations in the air. Има вибрации във въздуха. But vibrations in the air are not sound. Но вибрациите във въздуха не са звук. They become sound when they affect my eardrum and the chain of little bones, and that produces an electromagnetic and electrochemical disturbance on the terminal of the auditive nerve. И се превръща в звук, чак когато развили тъпанчето и малките купици на слухателния апарат, които предизвикват електромагнитно-нервни импулси, които афектират слухателния нерв. And there are a series of electrochemical impulses along the auditive nerve, and there is an electrochemical and electromagnetic reaction on the back of the brain, and I hear sound. И се произвеждат електрохимични и електромагнетични импулси по дължина на слухателния нерв, които стигат до задната част на главата ми, където се излъжат още такива импулси, които се превръщат за мен в звук. The vibration never came into my experience. Вибрациите никога не са достигнали до моето преживяване. And we assume photons to be luminous. И по същия начин възприемаме фотоните, че са сияйни. But the photons hit the retina and rebound. Но фотоните удрят ретината и след това се
сблъскват. They don't go into our experience. Те не влизат в нашето преживяване. What goes in, then after that there are vibrations in the little cones and bastones, little cones and canes in the retina, and then that produces an electromagnetic and electrochemical reaction in the terminal of the optic nerve. Добре, и тези удари на фотоните предизвикват някакви конусчета и тръпички явно има в ретината да реагират и да създадат електромагнитни и електрохимични импулси на зрителния нерв. And then a series of electrochemical impulses go along the optic nerve, and there is an electrochemical and electromagnetic reaction in the back of the brain, and we see light. И съответно тези електрохимични и електромагнитни импулси вървят по зрителния нерв, по задната част на главата, където се трансформират в това, което виждаме. The photons they never came into our experience, they went back. Фотоните никога не са влезли в нашето преживяване, те се върнали. So we don't have the slightest reason to assume the photons to be luminous. Така че няма никаква причина да смятаме, че фотоните са сияни. Light is in our experience. Светлината е в нашето преживяване. And if I press my eyes like this, и ако натисна очите си по този начин, better not to do it too strong because we could get myodesopsia, this flying flies. Не го правим много силно, защото може да започнем да виждаме някакви летящи неща. Which is a problem with the eye. It's better that we don't have it. Което е проблем за очите, по-добре да не But if we press slowly, I mean not too strong, we see light. And we don't harm ourselves. Ако натиснем не твърде силно, може да видим светлината. So all that has color and shape and all the data of the senses exist only in our experience. Така че всичко, което има цвят и форма, свързано само с нашето преживяване и нашите сетива. So it doesn't have independent existence. Няма самостоятелно, независимо съществуване. And it also depends on contrast. И също така зависи от контраст. The camera excludes all that is not a camera. Камерата изключва всички неща, които не са камера. That is the concept of camera. Това е концепцията за камера. Then the camera is empty because the self-existence I perceive in the camera is an illusion. И камерата е празна, защото първият момент на възприятие на камерата е илюзия. It's totally empty. Напълно празен. So this emptiness is an experience that occurs in our dung energy. Така че тази празнота е нещо, което се случва в нашата данг енергия. But it affects our experience of cell energy. Но повлиява на нашето преживяване на цела енергия. So I realize that all that seems external is empty. Така че аз разбирам, че всичко, което изглежда външно, е празно. It doesn't exist on its own side. Не съществува само по себе си. It exists independent to something else. Съществува зависейки от нещо друго. And in particular, from Kappa, he emphasized very much that emptiness means interdependent origination. Sorry? Jet from Kappa, the founder of the Gelug school. He's not my best friend, but и по-специално Jet from Kappa, създателя на Gelug школата, изключително много е обръщал внимание на това, че празнотата е взаимозависимото размислене. Okay, so on the practice of Semde, I work exclusively with dung energy.
Така че в практиката на Семде работим изключително само с данк енергията, but that affects my experience of cell energy. но това повлиява и на моята цел, на моето преживяване на цел енергия. I realize the emptiness of the subject, which is Dang energy, Разбирам празнотата на субекта, което е данк енергията, and it affects my experience of the object, which very often is cell energy. и повлиява моето преживяване на обекта, което е до голяма степен цел енергия. In Upadesha, we work with Rolpa energy В Упадеша работим с Ролпа енергията, in the practices of Togel and Yantik. в практиките на Тогел и Янти. In Trekchö, we work only with Dang energy. В Трекча работим само с данк енергията. But in Upadesha, we work with Rolpa energy, Но в Упадеша работим с Ролпа енергия. and Rolpa energy is the link between Dang energy and cell energy. А Ролпа енергията е връзката между данк енергията и цел енергия. These three forms of manifestation of energy are not independent and separate and cut from each other. Тези три форми на проявление на енергията не са независими и отделени и една от друга. And by working with Rolpa energy in Togel, we come to go beyond this illusory cut, severance, or abyss between the three forms of manifestation of energy. И работейки с Ролпа енергията в Падеша, ние преодоляваме тази пропаст между трите енергии. Това привидно разделение. Since you are standing there, could you give me the white jacket, please? The white one? Is it called? Thank you very much. Заедно Okay. ли тук, че надухнат и ме тика отзад? Okay, so we were saying yesterday. Защото да влиза въздух и... може да е там табло... Пепи видя как работи. Или да го спреш, нямам представа. Да, после ще го пусна в чип. Thank you. Can you repeat? I couldn't hear properly. It's okay, but it's tantra if you don't have the experience of emptiness, because you say it's like a layer of an onion. Yeah. But maybe it's better that we don't answer that now. Are you staying until Wednesday? Then we can better do that the other days, because today we want to do the practices that involve sound. And if I answer that, it will cut the argument, and it would be good if the argument is, yeah. Okay. Okay. Then in Semde, as we said, we work only with Dang energy, Казахме, че в Семде работим само с данк енергията, but actually we are concentrating on something which is also imagine is also Dang energy, но се концентрираме върху нещо, което е въображение и съответно също е данк енергия. and we are concentrating on that until the thoughts stop completely, Концентрираме се върху това, докато мислите ни спрат изцяло. and there is still Dang energy there, but no thoughts. Все още има данк енергия, но няма мисли. And then at the end, when I begin to open the gates, Schlüssen, Накрая, когато отварям шлюза, okay, then the thoughts begin to come out, мислите се почват да се появяват
And if they come out without disturbing me, like this smoke of a Tibetan incense in this gigantic dome, И ако те се появят без да ни смущават, както беше метафората за пушека от тибетските пръчици в огромната катедрала, that doesn't produce attraction or rejection, без да произвеждат привличане или отблъскване, because it passes through this immense space without affecting it, защото преминава през това гигантско пространство без да го повлиява, then we have shamatha тогава имаме шамата or jine. или шине. We said the jine is not when the thought stops, Казваме, че шине не е момента, когато спрат мислите, but when thoughts arise without disturbing, without affecting us. а е когато мислите се пораждат, но не ни повлияват и не ни смущават. Or at least this is the experience of Nepa, the first stage of Semde. И това е първото преживяване, Непа, първият етап на Семде. So we are working all the time with Dang energy, Така че през цялото време работим с Данк енергията, but whenever I experience something of cell energy, но винаги когато преживея нещо от цел енергията, I experience it in terms of a thought which is Dang energy, and they are superimposed. The thought is superimposed аз винаги го преживявам като мисъл, която е част от Данк енергията и тази мисъл е наложена върху преживяването. is superimposed and confused with it. И в така степен е наложена върху него, че го сбъркваме с него, с преживяването. Сбъркваме мисълта с преживяването. So I superimpose the concept of glass on that, Така че аз налагам концепцията за чаша върху това. and I perceive that as a glass. И They are confused, mixed up. съответно възприемам това нещо като чаша. Те са объркани и смесени за мен. So I'm working with Dang energy when I realize that thoughts are totally empty, Така че аз работя с Данк енергията, когато разбера, че мислите са празни. then when I realize that they are empty, I no longer perceive the glass as self-existent. И когато разбера, че са празни, аз вече не възприемам чашата като самосъществуваща. And that's an experience of emptiness, И това е преживяване на празнота, of the emptiness of cell energy, на празнота на цел енергията. but I was working only with Dang energy. Въпреки че съм работил само с Данк енергията. Okay. In Trekchö, Трекчо, when a thought arises, когато се появи мисъл, this thought is Dang energy. тази мисъл е Данк енергия. The true condition of Dang energy is the Dharmakaya. Истинското състояние на Данк енергията е Дармакая. When I don't realize the thought to be the Dharmakaya, И когато не разбирам, че мисълта е Дармакая, I get confused, I get trapped by the content of the thought, what the thought expresses, what it says. аз се обърквам и бивам вкопчен в това, което идеята, мисълта казва, в идеята за нея, The content of thought. съдържанието на мисълта. I think, for example, discursively, tomorrow I have to wake up early. Например, размишлявам на глас, на ума си казвам, утре трябва да се събудя рано. I am believing there is an I who really exists. Вярвам, че има аз, който наистина съществува. That is an intuitive concept, Това е интуитивна концепция. Narta Samanya or Donchi, Нашата замазия и Дунчи. and it's also part of the threefold directional thought structure, this three mandala or korsum, която е част от тази измерна структура на мисълта, трикорсум или трикорсум. Yeah, the subject object is korsum, Субект-обект е корсум. and the idea that there is an I which includes my body and everything is an intuitive concept. И идеята
идеята, че има аз, който съществува, е интуитивна концепция. So when I think I, these two are confused together with the cell energy of my body and my activities and so on. И когато кажа аз, всичко това е объркано с моята цяла енергия на тялото, моите дейности и всичко това. And then I think tomorrow, and I think there is a today and a tomorrow, and I believe that. И аз също така мисля за утре, т.е. аз смятам, че има днес, че има утре и вярвам в това. And I believe there is a waking up, И вярвам, че има и събуждане. and there is an early and a late, Има рано и късно and so on. и така нататък. So I take all that to be true. Така че аз възприемам, че всичко това е истина. And to be very important, I believe the eye is very important, and it's very important that tomorrow it wakes up early. И особено много вярвам, че азът е много важен и че той трябва да се събуди рано. And of course, on a relative level, it might be important because maybe I have to sign some papers, and if I don't, I have problems. И може би на относително ниво наистина е важно, защото също аз трябва да намеря някакви документи и ако ги намеря... But on the absolute level, nothing exists, Но на абсолютно ниво нищо не съществува and nothing has any importance whatsoever. и нищо няма никакво значение, така или иначе. And of course, the most important thing is to realize that emptiness and the fact that nothing exists and nothing has an importance whatsoever. И всъщност единственото важно нещо е да разберем празнотата и че нищо не съществува и няма значение. It has some importance because on that it depends whether or not we suffer. We Има have някакво dukkha, значение, защото от това зависи дали ще страдаме или не, дали има духа. okay. But in truth, the true condition of Dan energy is the Dharmakaya, Но истинското състояние на данк енергията е Nirmanakaya, which is represented by that crystal ball. илюстрирано с Oh yeah, no, топка. doesn't matter. Okay, you can give me. Thank you. Okay, and this crystal ball, as we look into it, we see that it is transparent. И когато погледнем тази кристална топка, виждаме, че тя е прозрачна. It is a Yeshe Chantal, И тя е Yeshe Chantal or Chantel according to the pronunciation. или Chantel. And that Yeshe Chantel is the Dharmakaya. И Yeshe Chantel е Nirmanakaya. It's a wisdom or a single gnosis or a primordial gnosis Това е мъдрост или начален гносис, that is totally transparent който е цяло прозрачен. and that cannot enter in concepts. Не може да бъде вкаран в концепции. That's why it's represented with a sphere. Това е репрезентирано с сфера. It has no angles. Няма ъгли. The angles represent exclusion, Ъглите представляват изключване. which is what Acharya Dignaga said, for example, apoha and anyapoha. Apoha is exclusion, anyapoha is exclusion of others, and that is how concepts are defined. И Ачаря Дигнага е говорил за апоха и анапоха. Апоха е изключване, анапоха е изключване на другото. And И така се създават концепции. this true condition cannot enter into a concept. И истинското състояние не може да влезе в концепции. And when the true condition of that which is the Dharmakaya, which is this Yeshe Chantal, becomes perfectly manifest, И когато истинското състояние на Nirmanakaya и Yeshe Chantel се прояви напълно, concepts cannot stand anymore. They have nothing to stand on. концепциите няма на какво да се опрат. Because we are no longer concentrated on what the word says or what the subtle concept is, Защото вече не се концентрираме на това, което думата ни казва или което финната концепция ни казва, but what is manifest there is the true condition of Dan energy, но това, което се проявява е истинското състояние на данната Ху- енергия, which is this
Yeshe Chantal or this Dharmakaya, which is totally non-dual and non-exclusive. So whatever is exclusive, the thoughts dissolve. And even subject and object, which are also a thought, the most subtle of thoughts, instantly dissolve like feathers entering fire. Okay. Is this difficult to understand or not? Of course, if we have the experience of this, then we know immediately what it refers to. But I would like it to be understood at least intellectually before all. And then maybe afterward, when we practice this secret Rushen of the mind, if the conditions are given and we have the blessings and we are lucky, so to say, maybe we can know it in experience. And when we have both the intellectual understanding and the experience, there is no doubt. Then we really know what it refers to. Okay, so is it more or less clear, at least intellectually? Yeah. Okay, so in structure, when a thought arises, imagine it's a discursive thought. Shabda Samanja or Drachi. Then we look at that. We look at the energy it is made of. And if we are already familiar with the Dharmakaya, with this Yeshe Chantal, automatically the Dharmakaya will manifest. Instead of concentrating on what the thought is communicating, the true condition of thought manifests. Subject and object instantly dissolve like feathers entering fire. And this thought instantly dissolves. Okay. And then yesterday we explained also that in Shine, imagine this is the present moment. A thought arises and comes to the present moment. Well, comes to the present moment is a way of speaking. It's not true that it comes to the present moment. It's rather that in the present moment it begins to arise. It fully manifests. And then it dissolves. And it does so very smoothly, without disturbing, like this smoke in this big dome that doesn't produce attraction or rejection. But the thought doesn't instantly dissolve, it passes. The Dharmakaya hasn't manifested. In structure,
We look at the energy of the thought, at the true condition of the thought. Ние поглеждаме в енергията, в истинското състояние на мисълта. Dharmakaya manifests, Dharmakaya се проявява and и the thought liberates itself мисълта се spontaneously. освобождава от само себе си, спонтанно. Okay. So that is the essence of Trekchö. Така че това е същността на Trekchö. This is not an instruction on Trekchö. Това не е инструкция за Trekchö. I have a book called The Source of Danger is Fear. Има книга, наречена източникът на опасността е страхът. And when I am allowed to teach Trekchö, И когато ми е разрешено да преподавам Trekchö, I will teach that book, ще преподавам от тази книга, which is the result of my experience practicing Trekchö in the mountains of Nepal. която е резултат от моите преживявания, докато практикувах Trekchö в планините в Непал. And there is another much shorter book called, well, it's not a book, it's just some pages, called Upadesha for a singing dakini or something like that. What? A singing dakini, Имам една книжле от няколко страници, което се е наречено Упадеша за единствената такива, which is very recent. което е съвсем скорошна публикация. Okay. That's from maybe 1.5 years ago or something like that, Може би от преди 1 години. year ago. And but now I am not teaching Trekchö. Сега не преподавам. Then, of course, there are these explanations about the different types of liberation in Trekchö. Разбира се, има обяснението за различните видове освобождение в Trekchö. Very briefly, the first one is called Cherdrol. Първият се нарича Шедро. We could say liberation upon looking at the object. Може да го преведем като освобождение непосредствено след поглеждане на обект. The thought is already manifest as an object. Мисълта се е проявила вече като обект. I look at it. Поглеждаме. I look at the energy that makes up the thought. Поглеждаме енергията, от която е съставена. The true condition is the Yeshe Chantal. Истинското състояние, което е Yeshe Chantal на нея. Dharmakaya manifests. Dharmakaya се проявява. And this thought liberates itself И мисълта се освобождава от instantly. мгновено. Because I thought I had to liberate all thoughts. Защото аз съм си помислил, че трябва да освободя мисълта. Of course, I can never liberate anything. Аз разбира се, нищо не мога да освободя. If liberation works, they liberate on their own, of their own accord. Те се самоосвобождават само себе си. But I feel I have to be always wary of thoughts. Но аз знам, че трябва да съм постоянно на щрек за мисли. So I can get a little bit the impression that thoughts are like robbers that can take away my freedom. И имам усещането, че мислите са крадци, които може да ме ограбят от свободата. And I have to create the condition for them to dissolve so that they don't rob my freedom. Трябва да създам условията да се разтворят, за да не ми откраднат свободата. But when the Dharmakaya manifests, I realize thoughts are the Dharmakaya, which is my true condition. Но когато мислите се освободят, разбирам, че те са Dharmakaya, което е моето истинско състояние. And we compared that yesterday with being in a very dangerous place of part of town. И това сравнихме вчера с примера да си в много опасна част на града. And seeing some person who is coming, Да видиш човек, който се приближава. and we are afraid, we are very tense. Много ни е страх, напрегнати сме. And when the person comes very near, Когато се приближи, I realize he's a very dear friend, разбирам, че е много близък мой приятел. and I'm totally relaxed. И не съм изцяло отпуснат. And then that is the meaning of Trekchö. И това е смисъла на Trekchö. Trek is tied up. Трек е завързан. A trekshin is
firewood tied up. Перчин е вързоп къчки за огън. Treksha is some grass tied up. Рекша е вързоп трепар. And could I have that? Yeah, please. Thank you. Okay, very good. And when the thought self-liberates, Когато мисълта се самоосвободи, all the tensions that came from believing the thought to be true and important всички напрежения, които са се породили от това, че вярвам, че мисълта е истинска и важна, instantly break. мигновено се разпадат. And I am totally, absolutely relaxed, instantly. Изцяло напълно отпуснат, мигновено. Okay. And then this is said to be like recognizing an old friend. Това е казано като да знаеш стар приятел. The next one is when I am very used to this, Следващия етап, когато свикна доста с този процес, I begin to become aware of the arising of thought from the moment it begins to arise. започвам да забелязвам пораждането на мисълта в момента, в който започне да се поражда. And it could even seem like it's arising from somehow from inside. И дори може да го усетим или да видим сякаш тя се поражда отвън. Like from behind the eyes or something like that. Сякаш отзад очите или нещо подобно. And there is an automatic movement of awareness, Има автоматично движение заедно с нея на съзнанието and that dissolves together with the thought. и двете едновременно се разтварят. In both cases, the relative presence В двата случая относителното присъствие, that is the condition of possibility for the self-liberation of thought, което е обстоятелството да даде възможност на мисълта да се самоосвободи. it is absolutely necessary for the thought to liberate itself, for the practice to work, Е абсолютно нужно, за да може практиката да се работи и мисълта да се самоосвободи. it liberates itself together with the thought. И това присъствие се самоосвобождава заедно с мисълта. And this is why texture can also be called tenture, И това е трекчо, може да бъде наречено и тенчо, breaking of presence. разпадане на присъствието. Sounds absurd, Звучи абсурдно, because we think presence is something very precious. защото смятаме, че присъствието е нещо много ценно. And it is very precious, because without that, there cannot be practice. И то е много ценно, защото без него не може да има практика. But it has to be gone over, it has to dissolve for the true condition to manifest. Трябва да бъде преодоляно, трябва да се разтвори, за да може да се прояви истинското състояние. Okay. And then finally, and that is said to be like taking a snake and making a knot with it, И накрая третият етап е, казваме, че като да хванеш една змия и да вържиш на възъл, and you let it alone, ако я пуснеш, and instantly the knot goes like that. автоматично тя се развързва и се тръгва. Or like a drawing on water Или като рисунка върху водата, that dissolves as it is made. което се разтваря докато изгори. In the first one, the dissolution was ¡pac! В първия случай разтварянето беше по този начин. In this one, the dissolution is Okay. And then the third one is like a thief in an empty house. Това беше втория етап, а третият е като градец в празна къща. A thief? No, no. Thief. Someone who steals, a robber, yeah. Yes. Yeah, a thief in an empty house. The thought, but you didn't translate? I did. Yeah. You are no longer afraid of the thought, you are no longer wary of the thought, Не ни е страх от мисълта и не е наштрек за нея, because there is no one to, you are no longer affected, deceived by the thought. защото вече тя не ни влияе, ние не сме заблудени от нея. Okay. Of course, to really establish that is not so easy. Разбира се, наистина да установим това не е толкова лесно.
And nowadays, probably we need Togel or Yantic to have total realization. И в днешно време може би имаме нужда от Тогел или Янки, за да постигне пълна реализация. So we see that both in Semde and in Trekchö, we are working with Dang energy. Така че виждаме, че в Семде и в Тречо работим с Данк енергия. In Semde, first we have this samadhi of emptiness, of this nepa. В Семде имаме първо това самади на празнотата, на непа. And when that is clearly manifest, we have to apply the instruction of Guru Garab Dorje. Когато това се прояви ясно, чак тогава прилагаме инструкцията на Гуру Гараб Dorje. That he shows with his mudra of direct introduction. Което показва с неговата мудра на директно въведение. Yeah, telling us, instead of looking from the inside to the outside, Казвайки ни вместо да гледаме отвътре навън, to look at the looker. да погледнем наблюдателя. And we said that we can compare awareness, the nature of mind, with a mirror, Казахме, че може да сравним природата на ума с огледало, in which there is no duality between the reflectant capacity and the reflections, в което няма дуалност между отражателната способност и самите отражения. and we can compare mind with the illusion that the reflectant capacity is at a distance from the reflection. Може да сравним от друга страна на ума, като илюзията, че отражателната способност е отделна от отражението. And then we accept them if we like them, we reject them if we dislike them, or we remain indifferent if we neither like them or dislike them. И съответно харесваме, се стремим, копчваме се в отражението, ако ги харесваме, отблъскваме ги, ако не ги харесваме, или оставаме безразлични към тях, ако не изпитваме нито едното, нито другото. And thus we have pleasant, unpleasant and neutral sensations, И съответно да имаме приятни, неприятни или неутрални усещания, which we illustrated with the example of the goose feathers което илюстрирахме с примера за таксата and the masochist и мазохиста and the roller coaster и влакчето and the old blackboard and the chalk. и старата черна дъска с тебешира на нея. Okay. Said that you can view the mind and the reflected capacity, not distance, only perceiver. Wait. The nature of mind, Semni, yeah? The nature of mind can be compared to the mirror, where there is no distance between the reflectant capacity and the reflection. Mind, which is delusion, От една страна, природата на ума може да сравним с самото огледало, в което отраженията, самата способност на огледалото да отразява, не са две отделни неща. От друга страна, is the illusion that the reflected capacity is at a distance from the reflection. от друга страна, It's a distortion. умът е илюзията, че отраженията и отражателната способност са отделени или нямат нищо общо едно с друго. Produced by the second type of marikpa or avidya. И това е причинено от втория тип авидия или марикпа. But mirrors like Buddha mentioned, Yeah, of course. That's why absolutely no symbol or example can perfectly illustrate what it intends to illustrate, what we intended to illustrate. Въпросът е, обаче огледалото е двоизмерно и отговорът е, че в крайна сметка никой пример, и това сме наясно, това, че никой пример не може да отрази цяло истинската природа на нещата. Това е просто символ. Our experience is
3 dimensions of space and 1 of time. Нашето преживяване е триизмерно за пространството и едноизмерно за времето. The mirror is 2 dimensions of space and 1 of time. Огледалото е двуизмерно за пространството и едноизмерно за времето. So that's why the reflectant capacity is not in a particular place. Затова отражателната способност не е на някакво определено място. But when we are under delusion, it seems to be behind the eyes. Но когато сме заблудени или под влиянието на заблуда, изглежда сякаш тази отражателна способност е зад очите. And it seems to occupy a position. И сякаш заема някакво определено място. It seems to be a mathematical point, Изглежда сякаш е математически място. That doesn't occupy any space. Което не заема точно определено място. But this is just an illusion. This is part of this three mandala, this korsum, this famous threefold directional thought structure. Но това е просто част от три мандала, три корсум, което е триизмерната структура на мисълта. It's a complete illusion. Това е пълна заблуда. Okay, so mind is a distortion of the nature of mind. Така че умът е изкривяване на природата на ума. First, the first type of avidya manifests. Първо се проявява първия вид авидия. The ignorance of the true condition due to a factor of stupefaction that has gone along with the mental stream of sentient beings in time immemorial. Невежеството за истинското състояние, причинено от претърпяване, което придружава умствения поток на съществата от изначално време. Амин. Okay. Okay. And when the true condition manifests, И когато се прояви истинското състояние, why does it manifest? защо се проявява? In this case, in this direct introduction, because the subject, we said also yesterday, В случая на директното въведение, понеже е субектът, some schools define it as the clear knower that appears in the image of its object. Някои, както казахме вчера, някои школи го дефинират като ясният познавател, който се проявява в отношение към субекта, който познава. Okay? It is said that the object appears explicitly and directly. И се казва, че обектът се появява директно и учително. We directly perceive it in an explicit way. Ние го възприемаме директно и The subject appears indirectly and implicitly. Субектът се появява индиректно и не знам как се превежда думата, но става въпрос, че ние предполагаме субекта заради отношението към обекта. Тоест обекта го смятаме за експлицитно, явен и неявен. Да, може би нещо такова. Явен и неявен. Не е външно, вътрешно. Explicit and implicit. Okay, explicit means, for example, in a movie can have explicit sex when they show everything. Директно и индиректно разбиране. Or it can have implicit sex. For example, they show that the couple begins to take the clothes off and go behind the curtain. Yeah? Да. Директно и индиректно може би And direct. Явно и неявно. Явно и неявно. And direct and indirect, let me think of an example. Direct could be, I hit directly someone with a stone. Yes? Директно и индиректно. Индиректно означава, нали, аз удрям директно някой. And indirectly, I throw a stone and it hits what I intended to hit, but it rebounds and hits someone I didn't intend to hit.
индиректно камъка се блъска и удря някой друг, който всъщност не е да ударя. That example is not very good for illustrating this, but it illustrates the direct and indirect. Okay, the subject never appears directly and explicitly. Тоест, субектът никога не се проявява директно и явно. It is the impression that there is someone knowing the object that appears directly and explicitly. Изглежда сякаш има някой, който познава обекта, който виждаме директно и явно. It is like behind the scenes. Сякаш е зад сцена. And then, if we try to look at the subject, И когато се опитаме да погледнем субекта, this is impossible. е невъзможно. Because it cannot appear explicitly and directly. Защото не може да се появи директно и явно. It is the impression that there is someone knowing that which appears directly and explicitly. Имаме само впечатлението, че има някой, който възприема обекта директно, който е директно и явно. So when we try to know it explicitly and directly, Когато опитаме да го видим директно и явно, it is like someone who is walking сякаш някой върви and I put my foot and he trips. и аз го спъна. He is not making an action to fall down, Той не прави нищо за да падне. but if I didn't make the action of putting my foot and if he wasn't walking, he wouldn't fall down. Но ако аз не си бях сложил кръста, той не беше ходил, нямаше да падне. But the falling down is not the result of an action Но падането не е резултат на действие on the part of the one who falls down. от страна на този, който е паднал. The one who is walking is tricked into falling down. Този, който върви е прецакан да се сване. Also, the example is not totally precise И този пример, разбира се, не е because толкова. no example, just as the three-dimensional reality and the two-dimensional mirror cannot be precise. Защото никой пример не може да бъде точен, както примера с триизмерната реалност и двоизмерното огледало. So this cannot be precise either. Така че и това не може да е точен пример. But the point is that in that case, the subject-object duality spontaneously collapses. Идеята обаче е, че в случая дуалността на субект-обект спонтанно колабира. Together with the first type of avidya or marikpa. Заедно с първия вид авидия или марикпа. And then the true condition of the mirror becomes patent, evident. И тогава истинското състояние на огледалото е очевидно, Which is non-dual. което е недуално. And this illusion that the reflectant capacity is at a distance of the reflections disappears. И тази иллюзия, че отражателната способност е на разстояние от отраженията, изчезва. And when marikpa dissolves, this is called rigpa. И когато марикпа се разтвори, наричаме това рикпа. Okay. So, with the practice of structure, Практика лекция, every time delusion manifests, всеки път, когато се прояви забуда, at the beginning we have to apply tempa, relative presence, в началото трябва да приложим темпа или относително присъствие. and this delusory reality dissolves together with the tempa, with the presence. И тази заблудата реално се разтваря заедно с темпа, заедно с относителното присъствие. And that happens as instant presence manifests. И това се случва в мига, в който се прояви мигновеното присъствие. Instant presence is rigpa. А мигновеното присъствие е риква. Okay? And if we managed to do that all the time, И ако успеем да правим това непрекъснато, each time the Dharmakaya manifests, всеки път Dharmakaya се проявява. if we could continue to do that practice until we totally neutralize the propensity for conditioning and conditioned thoughts to arise, И ако успяваме да правим това нещо
до края, докато всичките ни навици да се проявяват, обуславящи мисли се проявяват, then we could establish the Dharmakaya completely можем да установим или реализираме Dharmakaya изцяло and we would attain the body of infinitesimal particles, и ще постигнем тялото на безкрайно малките частици, which is that the body dissolves което означава, че тялото ще се разтвори into space. в пространството. But there would be no body of light to give teachings Но няма да има тяло светлина, което да дава учение over the centuries. през столетията. Still, that Dharmakaya could manifest Nirmanakaya, Въпреки това, тази Dharmakaya може да прояви Nirmanakaya, so it doesn't mean that there is a lack of compassion, т.е. не означава, че тя не притежава състрадание, because the Dharmakaya is in the visibility of emptiness and compassion, of emptiness and clarity, тъй като Dharmakaya е неделимостта на празнота и яснота или празнота и състрадание, okay, where emptiness would be essence, където празнотата е същността, which is emptiness, празнота, and clarity would be nature, Ranjin, which is clarity, яснотата ще е природа или начин, and compassion would be Tukje, състраданието е тукже, which means compassion, което означава състрадание, and which Rinpoche renders as energy. и което Rinpoche превежда като енергия. But we said that if someone is a Pratyeka Buddha, Казвам, че ако някой е пратека Буда, he doesn't realize the Dharmakaya as such, in the true condition of reality in full, той не реализира истинското състояние на реалността изцяло, doesn't even realize the emptiness as such in totality fully, не реализира и празнотата като такава изцяло. and in that case, when this particular type of Pratyeka Buddha that goes into the woods or the mountains, И тогава този пратека Буда, който отива в горите, планините, after the person attains this realization of a Pratyeka Buddha, ако човекът постигне тази реализация на пратека Буда, after 4 days he dies. след 4 дена умира. A Buddha continues to manifest because of compassion. А Буда продължава да се проявява заради състраданието. So it's very different from a Pratyeka Buddha. Тоест доста различно от пратека Буда. The realization is complete. Реализацията е пълна. It is not that this compassion is the result of attaining Buddhahood, Това състрадание не е резултат от постигането на просветление, but it was inherent in the base because the base was full Buddhahood in act. а е вгодено в основата, защото основата е пълно състояние на Буда в действие, Not in potency, не е в потенциал. like a seed that has the potency to manifest a tree that can manifest a fruit. Не е като семе, което има потенциала да произведе дърво, което има потенциала да произведе плод. But like the sun, which is always shining, even though it may be covered by the clouds. А по-скоро като слънцето, което винаги се свети, дори и да не го виждаме заради област. This compassion is an aspect of the sun, И състраданието е аспект на слънцето. like the sun, its brightness and its rays. Като яркостта и лъчите на слънцето. They are all indivisible. Те са неделими едно от друго. Okay. Okay. So, this is why even if someone could attain the body of infinitesimal particles, that would not imply lack of compassion. Затова, ако някой постигне тялото на безкрайно малките частици, не означава, че ще му липсва състрадание. Anyhow, the person would attain that after completing his actions in this world for the sake of beings, Така и иначе той ще го постигне след като завърши дейностите на този свят за благото на другите същества. but
that hasn't happened in quite a long time, or at least we have no news about that happening. Това обаче не се е случвало доста отдавна или поне ние не сме разбрали. In the last century, we have many cases of body of light or rainbow body, В последното столетие има много случаи на тяло дъга But- или светлина, but not of body of infinitesimal particles. но не и на тяло на безкрайно малките частици. We need a very strong practice such as Togel or Yantik to be able to attain a complete realization. Имаме нужда от много силна практика, като Тогел или Янки, за да постигнем пълна реализация. Because in those practices, we don't depend on an action. Защото в тези практики не зависим от действия. We will explain that later on. And so this afternoon we will explain that. Now I think we should do this Rushen. So we can stop the camera and I'll go to the toilet for a moment. Everyone can have a short break and then okay, we begin again with the Guru Yoga. Okay, so to continue the subject of this morning, in Semde we only realize the Yeshe Chantal of Dharmakaya at the end when we apply the instruction of Garab Dorje at the end of each of the levels, when each of the levels becomes an aljor. So that, for example, Nepa becomes the Nepe Naljor, or Migyowa becomes a Migyowe, etc. В Семде реализираме състоянието на Yeshe Chantel на края на всяка от практиките, когато прилагаме инструкцията и съответната практика се превръща в съзерцание. Например, Непа се превръща в Непе и Йога в Непе. In the Upadesha Varga or Menngagde, the series of secret oral instructions, В Упадеша Варга или Меннгагде, раздела с тайните инструкции на Dzogchen, from the very beginning, when we are practicing Trekchö, every time there is a thought, when we realize the true condition of thought, Dharmakaya, Yeshe Chantal manifests and the thought self-liberates. още от самото начало, всеки път, когато се породи мисъл и ние погледнем и реализираме нейната същност като Yeshe Chantel, Dharmakaya се проявява и мисълта се самоосвобождава. And then when we apply, if we apply either Togel or Yantik afterwards, then we can attain the other two kayas and have total trikaya of Buddhahood in the Dzogchen sense. И след това, ако приложим Тогел или Янти, можем да реализираме и останалите две каи, така че да постигнем реализацията на те каи на Буда в смисъла на Dzogchen. Okay, and the Dharmakaya in Dzogchen and the three kayas in Dzogchen are not exactly the same as the ones attained in Tantra.
предвид, че трите каи в Dzogchen не са абсолютно същите, както ги постигаме в Тантра. In Tantra, it is said that first we attain the Nirmanakaya, then Sambhogakaya, then Dharmakaya, and finally Swabhavikaya. В Тантра се казва, че първо постигаме Нирманакая, след това Самбогакая, след това Дharmakaya и чак накрая реализираме Свабхавикакая. But as Chogyal Namkhen Orbu explained in the 90s in Venezuela, with some teachings that were intended for making a book, the state of Swabhavikaya of Tantra is the state of direct introduction of Dzogchen. Но съгласно инструкциите на Chogyal Namkhen Orbu от 90-те по време на един ретрит в Венецуела, Свабхавикакая е идентично с началото в Dzogchen, директното въведение. And then we have to go to the state of direct introduction again and again until we no longer remain in doubt. И трябва непрекъснато да се връщаме към състоянието на директно въведение, докато не останем без съмнение по отношение на него. Then in structure, each time we recognize the true condition of thought, the Dharmakaya manifests. И в lecture, всеки път, когато разпознаем истинското състояние на мисълта като Dharmakaya, се проявява. And as we continue to practice, gradually the Dharmakaya begins to consolidate. И докато продължаваме с практиката, постепенно Dharmakaya се консолидира. Because this Dharmakaya in Dzogchen is the true condition, in Dzogchen Upadesha Varga, is the true condition of Dang energy. Защото тази Dharmakaya в Dzogchen Upadesha е истинското състояние на Dang енергия. Then, when we practice Togel or Yantik, we realize the Sambhogakaya, which is the true condition of Rolpa energy, which we haven't discussed so far. И след това, ако практикуваме Togel и Yantik, реализираме истинското състояние на Rolpa енергията като Sambhogakaya, което все още не сме го обсъждали. And then finally, as a result of the practice of Togel or Yantik, we can attain the Nirmanakaya. И чак накрая, като резултат на практиката на Togel и Yantik, можем да постигнем Nirmanakaya. And this Nirmanakaya can be in the sense that we no longer feel separate from cell energy, И тази Nirmanakaya е в смисъл, че вече не се чувстваме отделени от цел енергията. we no longer experience cell energy as an external dimension, Не преживяваме цел енергията като външно измерение. and the three forms of manifestation of energy overlap and somehow fuse. И трите форми на проявление на енергията до известна степен се припокриват и сливат, обединяват. And then we get this realization. И постигаме тази реализация. We can, but we have to explain a little bit more. As we said yesterday, the cell energy is projective, apparently substantial energy, Както казахме вчера, цел енергията е проектираща привидно материална енергия. just like the light is decomposed and projected externally as a prism. Точно както светлината се пречупва и разпада на различните цветове извън, като призма извън кристала. When it touches a rock crystal, След като светлината падне върху парче кристал. and in the Dzogchen teachings it is said that the crystal is the main cause and the light is the secondary condition. В Dzogchen учението се казва, че кристалът е основно първичната причина, а светлината е вторичната причина. And the result anyhow is that we experience this reality as external,
резултатът във всеки случай е, че преживяваме тази реалност като външна, but unlike the light projected by the prism, by the crystal rock crystal, но за разлика от светлината, която е проектирана от парчето кристал, that dimension seems to be substantial, това измерение изглежда материално. offers resistance to us. Оказва ни съпротива. We cannot make the chair fly in the air by just thinking. Не можем да накараме стола да полети само с мисълта. We cannot pass the hand through the chair Не можем да прекараме ръката си през стола. unless we are fully realized. Освен ако не сме изцяло реализирани. Okay. Then the Rolpa energy that we haven't explained so far И сега ролpa енергията, която все още не сме обяснили, is illustrated with a mirror. е илюстрирана чрез огледало. Why? Защо? Because a mirror is, in a mirror, the reflectant capacity and the reflections are not at a distance from each other. Защото в огледалото отражателната способност и самите отражения не са на разстояние едно от друго. And the visions of Rolpa energy, as they manifest after we are practicing for some time Togel or Yantik, И виденията на цел енергията, след като сме практикували известно време Тогел и Янти, don't allow the illusion of duality to remain for a long time. не позволяват илюзията за реалност да продължи дълго време. So it's like the mirror where there is no separation between the reflectant capacity and the reflection. Тоест, това е като огледалото, където няма разлика между отражателната способност и отражението. I don't want to get too much into explaining the visions of Togel and all of that. Бих искал да навлизам в обяснение на визиите на Тогел. Even though there is a lot of literature which is available to everyone who wants to get it, that explains it. Въпреки че има голямо количество литература, която е достъпна до всеки, ако някой иска да прочете. But once these visions have consolidated, have become big and they stable, Веднъж щом тези видения са станали големи и стабилни, т.е. консолидирали се, they don't allow this illusion of duality to remain for a long time. не позволяват илюзията ни за реалност да продължи дълго време. We experience the vision as external, as though it were cell energy at the beginning, В началото преживяваме виденията като външни на нас, сякаш са цел енергия, but in part the wondrous dimensionality of Rolpa energy но до някъде чудното измерение на ролpa енергията and in part the fact that we cannot affect them, и също така заради това, че не можем да ги повлияем, we cannot make them react to us, не можем да ги накараме да реагират на нас, and therefore we tend to become irritated, ние обикновено се раздразваме от това, which is not very different from the example of the goose feathers. което не е много по-различно от примера с ръцете. That produces a dynamic in which aversion arises, Това създава динамика, от която се поражда отхвърляне. and if we already have a very good capacity of spontaneous liberation, И ако имаме вече добър капацитет за спонтанно освобождение, when that arises, it grows to a threshold at which it liberates. ако се случи такова
прак, в който до момента, в който се самоосвобождава. So this is what is essential, very important. If we already have a very good capacity of spontaneous liberation, they will liberate. Тоест, това е ключово тук. Ако вече имаме достатъчно добра способност за освобождаване, те ще се самоосвободят. If we don't, then the result may be very bad for us. И ако нямаме такава способност, резултатът може да бъде доста лош. So we should only practice Togel or Yantik when we have this capacity of spontaneous liberation, so that when this dynamics manifests, it automatically destroys dualism. Every time dualism arises, it destroys it. Именно за това трябва да практикуваме Тогел и Янти, чак когато имаме достатъчно развита способност за спонтанно освобождение, за да може, когато се прояви тази динамика, всеки път, когато се появи дуализъм, автоматично се стремим да реши. That means that we no longer need tempa. We no longer need dualistic presence. It doesn't depend on having to recognize, for example, like in structure, we have to recognize the thought. We need this dualistic presence to remember to look at this thought. Тоест, тук вече нямаме нужда от темпа, което е дуалистично присъствие. Вече сме в Тогел, нямаме нужда, както в Трекчо, да си помним и да сме внимателни към мислите, да обърнем внимание, за да се освободят, тук автоматично се случва. And this is the reason why texture is called katak texture, and Togel is called lundrup Togel. И това Трекчо и Тогел съответно се наричат Кадак Трекчо и Лундруп Тогел. In Togel, we realize katak or essence, which is emptiness. И Тогел. No, in texture, В Трекчо реализираме Кадак или празнота, and which is the Dharmakaya. което е Дармакая. And Togel is lundrup Togel, Тогел е Лундруп Тогел, because this dynamic is a lundrup dynamic, a spontaneous dynamic. We don't depend on this dualistic presence. защото тази динамика е Лундруп динамика, тя е спонтанна, независимо от това дуалистично присъствие. We don't depend on remembering something, but this dynamics is totally spontaneous, which is the meaning of Lundrup, and we cannot remain in duality because this dynamics will manifest. Лундруп означава, че е спонтанна и тази динамика се случва спонтанно и ние не можем да го спрем това нещо. Това I don't know if in the Rushen that we practiced before, people had this realization of the self-liberation proper of texture. не знам в Рушена, който правихме, дали сме имали ние, дали сме имали реализацията на самосвобождението на Трекчо. Unfortunately, we had this unwanted circumstance that was not the most suitable for that to happen. За съжаление имахме този звук, който не е много подходящ за обстоятелството. But still it could happen, Но въпреки това може да се случи. and if when it happens, we know by experience, from experience, exactly what it is. И ако се е случило, знаем на база на преживяването си сигурно, че какво е това. In Togel, the vision remains, and what dissolves is ourself. В Тогел видението си остава, това, което се разпаря, е ние. That doesn't mean that our body dissolves immediately. Това не означава, че тялото ни незабавно се разпаря. What dissolves is the illusion that we are a mental subject separate from the vision. Но се разпаря заблудата, че имаме идеен субект от видението. And we remain totally integrated in the vision. И оставаме цяло интегрирани в видението.
Then duality arises again. отново се поражда дуално Zip. We are totally integrated in division. и ние сме тотално интегрирани във визията. So these dynamics exhaust dualism И тази динамика изтощава дуализма and samsara. и самсара. So in texture, if we are slack, if we don't have a good presence, we could continue to be in dualism and in delusion. Трекчо, ако нямаме достатъчно добро присъствие, може да продължим да сме в дуализъм и иллюзия. But when Togel is working perfectly, then this is not possible. I mean, this dynamic will exhaust delusion. Като Тогел, ако работим правилно, няма как да стане динамика, сама ще изтощи иллюзия. Then at the end, there is a stage, the fourth vision, is called exhaustion of vision. И четвъртото ниво на Тогел се нарича изтощаване на видението. And exhaustion of vision means that the visions no longer manifest as such, И това означава, че виденията вече не се проявяват като такива. but there is a mass of light. Има много светлина. And we said that this is practiced in the bardo of Dharmata, И казваме, че практикуваме в барда на дармата. and that this is the reason why in the bardo of Dharmata, it is where we see these visions of Rolpa energy normally after death. Обикновено в барда на дармата, след смъртта, виждаме тези видения на ролка енергията. And in Togel, these visions manifest, so it means that even though the body is alive, we are in the bardo of Dharmata. И в Тогел тези видения се проявяват, което означава, че независимо, че сме в живо тяло, ние сме в барда на дармата. The Dharmata is our true condition manifesting externally, Дармата е нашето истинско състояние, което се проявява навън. and that is why it's called Dharmata. Dharma is phenomenon, or Chöni, Chö is phenomenon, Дармата, дарма означава феномен или чълни. and Ta or Ni means true condition of. И та или ни на манифести означава истинско състояние на. So these phenomena are our true condition manifesting in a seemingly external way, Така че тези феномени са нашето истинско състояние, проявяващо се на привидно външен начин. and then we have the true condition of mind, the nature of mind, the essence of mind, which is called Chittata or Semni. И след това имаме истинско състояние или на ума, което се нарича читтата или семни. Chit or Sem is mind, Чи или сем е ум. Ta or Ni is true condition of, Та или ни е истинско състояние на. and this essence or nature of mind depends on the body. It has its seat in the heart. И Of- тази същност или природа на ума зависи от тялото и има своето местоположение в сърцето. When we no longer experience ourselves as separate from this mass of light at the end, because we totally exhausted the tendency for dualism to manifest, И когато вече не се преживяваме като разделени от тази визия, която се проявява пред нас, тъй като сме изпустили цяло нашата тенденция за дуализъм, the Chittata manifests, integrates into the Dharmata, into the mass of light, читата се интегрира в светлината, която е дармата, and then the mass of light takes on the appearance of one's body. и тази съвкупност от светлина приема формата на нашето тяло. And at that point, our body dissolves in light. И в този момент нашето тяло се разпаря в светлина. Living no remains whatsoever. Без да ставя каквито и да е следи. Everything disappears. Всичко изчезва. But it's not because we want to become extinguished, Но не защото
normally we do this last stage of the practice when we know that we are about to die anyhow. We have fulfilled our at that time they are Buddha activities. Обикновено този финален етап го правим след като сме завършили всичките си Буда активности, в този живот и знаем, че е възпитан. And then this body of light can continue to give teachings, the teachings necessary for each time to the people who have the capacity to contact it. И това тяло от светлина може да продължи да дава учения, подходящи за следващото време на хората, които имат подходящите способности. But before that, when we already have that capacity of attaining the body of light, Но преди дори да сме имали способността да постигнем това тяло от светлина, we develop a very particular capacity because the three forms of manifestation of energy have overlapped or fused. ние сме постигнали определени способности и капацитет, защото трите форми на проявление на енергията са се припокрили и слияли. So Dharmakaya and Sambhogakaya are indivisible. Dharmakaya и Sambhogakaya са неразделни. The Sambhogakaya shows this characteristic of Dharmakaya, Sambhogakaya показва или проявява характеристиките на Dharmakaya. and cell energy exhibits the characteristics of Rolpa energy. И цяла енергията демонстрира характеристиките на Rolpa енергия. And what does this mean? Какво означава това? The dimensionality of Rolpa energy is wondrous, Измерението на Rolpa енергията е чудно from our standpoint, от наша гледна точка. because we are totally conditioned by cell energy, Тъй като ние сме изцяло обусловени от цяла енергията. in cell energy we have these four dimensions in our experience, В цяла енергията имаме нашите 4 измерения на изживяване. 3 of space and 1 of time. 3 за пространство и едно за време. And for example, this vision that Chogyal Namkhen Norbu had when he was practicing Togel would be absolutely impossible, even to conceive for us. И това видение, което има Chogyal Namkhen Norbu, когато е практикувал Тогел, би било невъзможно дори да си представи. Rinpoche saw 5 spheres, 5 tigles, Той е видял 5 сфери, тиглета, one in the middle, едно по средата, one on one side, едно от едната страна, one on the other side, другата страна, one on the top, едно отгоре one on the bottom. и едно отдолу. And in cell energy there has to be a space between them. И в цяла енергията трябва да има място между тях. Otherwise they would overlap. Иначе ще се припокриват. And if there is totally no space, it's because there is only one already. Ако няма никакво свободно пространство, би било едно единствено. But Rinpoche had this vision where there were these 5 tigles. Но Ринпоче е имал това видение за 5 тиглета, They didn't overlap, нито се припокриват, and there was no space between them, нито има място пространство между тях, which is absolutely impossible from the standpoint of cell energy. което е абсолютно невъзможно от гледна точка на цяла енергия. So because it was so wondrous, he tried to draw it, Тъй като е било чудно, се опитал да го нарисува and then he realized that it was impossible. и е разбрал, че е невъзможно. And when the Rolpa energy and the cell energy overlap, А когато цяла енергията и Rolpa като енергията се припокрият, then cell energy can begin to manifest the wondrous dimensionality of
of Rolpa energy. Тогава цел енергията може да започне да проявява чудните свойства на Rolpa енергия. And this has to do with the two wisdoms of the Sambhogakaya. Това е свързано с двете мъдрости на Sambhogakaya. In the Mahayana, they are the two wisdoms of omniscience. В Махаяна това са двете мъдрости на съзнанието. The names are the same, Имената са същите. but when we translate them into English, for example, we call one of them the wisdom of the single true condition, Когато ги превеждаме на английски, едното превеждаме като мъдростта на единственото състояние или измерение, which means that we are always aware of the single true condition of all phenomena. това означава, че сме осъзнати за единственото състояние на всички феномени, And the other one is the wisdom of variety, а другата мъдрост е мъдростта на разнообразието, which means that we perceive the particular characteristics of each different phenomenon perfectly with all their differentiation. това означава, че можем да възприемем всичките отделни и различни характеристики на всеки феномен. And we can understand their dimensionality. И можем да разберем тяхното измерение. This is why it's called omniscience, И това се нарича съзнание, because a Buddha is supposed to know everything. тъй като се предполага, че Будата знае всичко. It's not at all important to know what is on the dark side of the moon. Всъщност не е изобщо важно какво има от тъмната страна на Луната. The important thing about this omniscience is that it helps us to help sentient beings in the most effective way. Смисъла на това съзнание е по-скоро да знаем как да помогнем на съществата по най-ефективния начин. If we manage to attain that realization. Успеем да постигнем тази реализация. But in Dzogchen, Chogyal Namkhen Orgu renders the same words as wisdom of quality and wisdom of quantity. Червоната много превежда на английски тези два вида мъдрости като мъдрост на качеството и мъдрост на количеството. And this is why I have this horn in my hand now, И това имам сега този рог в ръцете си, with this mirror. това огледало. As I said before, this is an invention of someone called Jigmedawa. Това е, както казах преди това, изобретение на някой си наречен Джигмедала. This is not some traditional example like the crystal ball or the rock crystal or the mirror. Не е традиционен символ като кристалната топка, парчето кристал или огледалото, But it's good но е добър. because the wisdom of quality is illustrated with Milarepa, who was walking with Rechumpa through the mountains. Защото мъдростта на качеството традиционно се описва с Миларепа, който се е разхождал в гората с Речумпа. And it began to hail, Започна да вали градушка. and Tibet hail can be very big, very damaging. А в Тибет градушката може да е доста голяма и нарани. Sometimes it kills the animals, Понякога дори убива животните and of course people who are animals. и също разбира се хората. Then Rechumpa, who was with Milarepa, he went to take shelter on the slanting rock in Abri. И Речумпа отишъл да се скрие под скала. And when he didn't see Milarepa, and when the hail stopped, and he began to look for Milarepa everywhere. Тъй като не е видял къде е Миларепа, след като спрял градушката и излязъл да го търси навсякъде. And he heard the voice of Milarepa singing. И е чул гласа на Миларепа, който пее. And he followed the direction of the voice, Последвал е посоката на гласа. and it was coming from a yak's horn. This is not from a yak, this is from a bull or something, or a cow or something. И звукът е идвал от рога на един як. And then he looked
inside, Погледнал вътре and there was Milarepa. и вътре бил Миларепа. But Milarepa was in its normal size, Но Миларепа си бил в нормалния размер. and the horn was also the normal size of a horn. И рогът също е бил с стандартния си размер. So it was impossible that Milarepa was inside. Така че било невъзможно Миларепа да е вътре. But just like, for example, you, can you see yourself together in this mirror? Yes? Okay. So your whole body can be inside the horn. Maybe if I put it a little farther away. Or you, for example, who are in that position. Yes? Okay. So you could be like that inside the horn. Yeah. And yet you are not, you haven't become smaller and the horn hasn't become bigger. И си станала по-малка, и рогът е станал по-голям. And the other example is Milarepa Funerals. Другият пример е погребението на Миларепа. There was only one corpse. Имало е само едно тяло. We bet we better don't become corpses yet. But this single corpse was, the whole corpse was cremated in many places at the same time. Milarepa in the horn is an example of the wisdom of quality. And one corpse being cremated in many places at the same time is an example of the wisdom of quantity. Okay. This is exactly the example Rinpoche gives. Something big cannot get into something small. He didn't give exactly this example, but you cannot get one elephant into one of those buggy Volkswagens. And you cannot get 100 people into a small toilet. Even if they are contortionists. Even if they were contortionists. You could put quite a few if they are contortionists, but you cannot put 100 inside. Yeah, you have to wait until the person who is inside goes out and then you go in. Okay, and in the wisdom of quantity, something very big can get into something very small, and in the wisdom of quality, something big into something small, and in the wisdom of quantity, many things can get into something very small, even if they are big. And the example is a small mirror. If you have something very big, you take the mirror a little farther away, and it reflects the whole elephant. And if you have many people, you take the mirror farther away, and all of them are reflected in the small mirror. Okay. So this, what is called miracles, are not miracles. In the book of the Kadampas, and of course I'm not talking about these so-called new Kadampas, I'm talking about the Kadampas that were founded by the disciples of Atisha, Dipankara, Sriñana.
it says that Atisha got his perfect body inside a mold for making tsatsa. Казва, че Атиша е карал съвършеното си тяло в едно от тези Exactly. Yeah, which is that size, yeah, like this. And this, of course, is impossible. And they were all in wonder. Това, разбира се, е било невъзможно. Всички били удивени. And afterwards, he told them, now maybe you think you have seen a miracle, След това е наказал, да, сега може би вие сте видяли чудо. but I could swear in front of all realized beings of India and Tibet that what you have seen today is no miracle, it is nothing else but the true condition of reality. Но мога да се закълна пред всички реализирани същества на Тибет и Индия, че това, което сте видяли, не е никакво чудо, а е състояние на реалността. Okay, so all that is called miracles is no miracle. Така че всичко, което наричаме чудеса, не е чудеса. It is the true condition of reality which is actualized when we are no longer under the illusion that there is an abyss between each of the three forms of manifestation of energy. Това се случва, когато реализираме истинското състояние на реалността и вече няма за нас разделението между трите различни форми и проявление на енергия. Okay, and then this is the realization of the Nirmanakaya in Dzogchen, И това е реализацията на Нирманакая, the full realization of the Nirmanakaya in Dzogchen. пълната реализация. If at the end we don't attain the body of light while we are alive, Ако накрая не постигнем цялото на светлина, Христос сме живи, which would be the total transference with no remains, което би било пълното преминаване без остатъци, then at the time of death we don't go through the birth of death, когато настъпи момента на смъртта, няма да преминем през барда на смъртта, but we remain in the birth of Dharmata, а ще си останем в барда на дармата, and then because the clarity increases, тъй като и тогава, тъй като яснотата се увеличава, because there is no longer the limitations of a physical body also, и тъй като нямаме вече ограничението на физическото тяло, then in a lapse of 7 days we achieve this total integration тогава в рамките на 7 дена постигаме пълното интегриране, where the Semde integrates into the Chönyi, the Chittata into the Dharmata, когато Семни се интегрира с чуни или читата с дармата, and then we attain the body of light with remains и постигаме тяло на светлина с останки, because we leave behind the nails and the hair. тъй като оставяме след нас ногтите и устата. So this is what I wanted to finish. We have spoken about this last year also, but I think to hear this twice makes it much easier to understand. And last time also, like before I explained all the three aspects of the base, three aspects of the path, three aspects of the fruit, so it was too much information. And then this part probably we were already to, how you say, yeah, Overload. yeah. Исках, и това приключвам това обяснението, исках да ви дам, въпреки че миналата година ви обясних, но тогава обяснявахме и трите аспекта на основата, на пътя и на плода и съответно информацията може да е била доста или вече да е било трудно да се
Okay, I think now we can, unless there is some particular question related to this topic. Okay. Това е разликата между голямото преминаване и реализацията на цяло от крайно малко. I repeat the question because probably you spoke so softly that it wasn't recorded. So the question is, what is the difference then between the body of infinitesimal particles, which is the result of being able to carry the practice of structure to the limit, and the total transference? Да, аз го обясних въпроса с пояснението, че цялото реализация на цяло с безкрайно малки частици е резултат на реализиране до края на практиката на structure. The difference is that in the body of infinitesimal particles, we have attained the complete realization of Dharmakaya. Разликата е, че при цяло на безкрайно малки частици ние сме постигнали пълната реализация на Dharmakaya, But not Rupakaya. но не и на Rupakaya. So there is no body which remains to be able to continue to give teaching. Тоест няма тяло, което да остане и да продължи да дава учение. The Chittata did not integrate into the Dharmata, Читата не е интегрирана в Дharmата, so that a body of light could remain and continue to give teachings for many generations. така че тяло от светлина да може да продължи да дава учение в продължение на много поколения. Of course, this Dharmakaya, this is not the same as a Pratyeka Buddha or something like that. This Dharmakaya could produce Nirmanakaya. Разбира се, тук Dharmakaya реализация не е като на Pratyeka Будите, т.е. тя може да породи Nirmanakaya. Could produce tulkus or tulpas, or to continue to give teachings. Съответно да създаде тулко, But, да дава учение. but there was no realization of Rupakaya, of course, therefore not of Nirmanakaya. Тъй като няма реализация на Rupakaya, съответно няма и Nirmanakaya. Well, in case someone doesn't know, Rupakaya is the indivisibility of Sambhogakaya and Nirmanakaya. Мисля, че някой не знае, Rupakaya означава неделимостта на Sambhogakaya и Nirmanakaya. It's all that has form. Тъй като е всичко, което има форма. Okay. So, I think that would be the answer. Is there no other question in this regard? Тази тема. Then, can I stop this? I mean of Menngagde. Това, което се допусна да обясня, тъй като ние сравняваме Semde с Упадеша Варга или Menngagde. And of course, in the practice of Semde, all of this is not possible because we are working only with Dan energy. Разбира се, това не е възможно да бъде постигнато с Semde, защото там работим само с данни. So nothing of this can happen. Така че нищо от тези неща не може да се случи. The realization that is attained is from the standpoint of the Upadesha Varga, where we have Dharmakaya as the true condition of Dan energy, Sambhogakaya as the true condition of Rolpa energy, and Nirmanakaya as the true condition of Cell energy. Гледна точка на Упадеша Варга, тъй като енергията е Dharmakaya е състояние на Данс енергията, Sambhogakaya е състояние на Rolpa енергията и Nirmanakaya е състояние на Self енергията. Because we are working only on the level of Dan energy, Тъй като работим само на нивото на Данс енергията, we cannot attain the Rupakaya. ние не можем да постигнем Rolpa. But
also we cannot attain the value of infinitesimal particles, Не можем да постигнем тялото на безкрайно малки частици. or at least I never heard that such a thing would be possible. И поне не съм чул да е възможно такова нещо. Because the method is much longer, because we have first to work to attain the state of NEPA in order to then turn it into the contemplation of NEPA. И методът е много по-дълъг, защото първо трябва да постигнем с практика състоянието на НЕПА, за да може то да се трансформира в съзерцанието на НЕПА. Then we have to work to attain the state of Migyowa, so that then it becomes the contemplation of Migyowa. И след това трябва да работим, за да постигнем състоянието на Мигьова, за да може то да се трансформира в съзерцанието на Мигьова. Then we have to attain the state of Nyamni, so that then we can turn it into the contemplation of Nyamni, След това трябва да работим, за да постигнем състоянието на Nyamni, which is the indivisibility of Nepa and Migyowa. неделимостта на Непа и Мигьова, за да може чак тогава да постигнем състоянието на Nyamni. And then finally we can attain the state of Lundrub, Чак накрая може да постигнем състоянието на Лундруп, which would be the realization of this practice of Semde. което би било накрая реализацията на практиката на Семде. In Semde, we are not saying that Dharmakaya is the true condition of Dan energy, В Семде не казваме, че Dharmakaya е истинското състояние на Dharma енергията, or that Sambhogakaya is the true condition of Rolpa energy, Богакая е истинското състояние на Ропа енергията, or that Nirmanakaya is the true condition of cell energy. или че Nirmanakaya е истинското състояние на цел енергията. If it is said that we attain the three kayas, Казвате, че постигаме трите кая, but in a sense that is more like the sense in which in Tantra they say that we attain the indivisibility of the three kayas. но по-скоро в смисъла, в който се има и в предвид в Тантра, неделимостта на трите кая. Of course, the method for attaining it is totally different. It's the method of spontaneous liberation, not of transformation. Разбира се, самият метод е коренно различен, тъй като е метод на спонтанното освобождение, а не на трансформация. But the level of realization that we attain is certainly not at all the same as in the Upadesha Varga or Menngagde. И със сигурност нивото на постижение не е същото като на Падеша. Now, okay. Много съм чул, че той казва, че има подобна реализация на всеки един от аз правилно се разбирам тогава, където е подобна реализация на всеки. If we properly understood, Rinpoche teaches that with each of the series of Dzogchen, Semde along the Upadesha, you can attain full realization. Then what is the difference and what is the full realization of Semde? The full realization of Semde, actually, this would go a little bit beyond. It's not something I can talk for in an absolutely certain way, but as I understand it, as I am explaining it right now, you cannot attain the body of light through the pure realization of Semde. Така както аз го разбирам, Семде, въпреки че не може да бъде категорично усечено, Семде не може да постигнеш цялото на същина, така както в Падеша. Because we are not working with Rolpa energy. Защото не работим с Ропа енергия. So we cannot realize the true condition of Rolpa energy Така че не можем да постигнем истинското състояние на Ропа енергията, unless it manifests spontaneously, which I don't know if this could happen. освен ако спонтанно не се прави това нещо, което аз не знам дали може да се случи.
many teachers say that the final realization of the full realization of Mahayana, the full realization of Tantra, and the full realization of Dzogchen are the same. Много учители казват, че пълната реализация на Махаяна, пълната реализация на Тантра и пълната реализация на Dzogchen е едно и също. But Rinpoche explained very clearly once in Venezuela Но Ринпоче съвсем ясно обясни веднъж в Венецуела, that the Swabhavikaya of Tantra is the state of direct introduction of Dzogchen. че именно Свабхавика Кая, което е постижението на Тантра, е директното въведение в Dzogchen. Then in texture we work with Dan energy, we realize the true condition of this Dharmakaya. Then in Togel or Yantik we work with Rolpa energy, we realize the true condition of Rolpa energy, that is Sambhogakaya. And finally, when we have full realization of Sambhogakaya, and in working with Nirmanakaya, with cell energy, they overlap and we have this realization that Rinpoche illustrated with Milarepa. And also, like for example, in Mahayana, the highest bhumi is 11th bhumi. In Mahayoga, the highest realization is 13th bhumi, the famous bhumi of the chakra of letters, which in the precious vase, it is presented as the highest realization of Dzogchen, but it's actually the highest realization of Mahayoga, because as Rinpoche says repeatedly, Padmasambhava is explaining Dzogchen in terms of Mahayoga. So he uses this higher realization of Mahayoga as the full realization of Dzogchen. Then in Anuyoga, the highest realization is 14th bhumi, and Upadesha, the highest realization in the Upadesha Varga, in Dzogchen Upadesha Varga, is 16th bhumi. Normally, Rinpoche speaks of Eka bhumi, Sachik, but can also speak of 16 bhumis, as it is explained in the Rigpa Ranchar Tantra, which says that in the 15th bhumi we go through the Bard of Dharmata, and as we said, this is the practice of Togel or Yantik, and then finally we attain the 16th bhumi, which is the total realization of Dzogchen. I haven't read any book on Semde that says exactly what is the final realization of Semde, so I cannot talk 100%, but masters very often speak differently in different contexts, because a realized person doesn't have a view of his own. Let me try to explain that. Huh? Yeah. I'm sorry. Wow. Значи, първо в Dzogchen Upadesha работим с танк енергията, реализираме Dharmakaya, което е състояние танк енергията в Текчур. И в Тогел и Янти работим с Rolpa енергията и реализираме съответно Sambhogakaya, което е състояние на Rolpa енергията. Когато успеем това нещо да го доведем до неговия край, работейки с проявленията на цел енергията, реализираме и Nirmanakaya, което би било тоталната реализация. От друга страна, така както е обяснено в Санти Махасанга, Хинаяна будизма, най-висшата реализация, която достига 11 бхуми. В Маха-йога... No, Mahayana, not Hinayana. Mahayana. Mahayana. And it's not in... Пълната реализация е 11 бхуми. And
maybe it's also in Santi Mahasanga, but I didn't say Santi Mahasanga. Okay. Okay. But you said about Maha Yoga from Santi Mahasanga. Yes, Okay. this, yes. По принцип в Махаяна най-високата реализация е 11 думи. В Санти Махасанга е обяснено, че на Маха Йога, вече Санта, Маха Йога, реализацията е 13 думи, прословутата думи на чакра на буквите. And Rinpoche says that I mean, Padmasambhava uses that as the realization of Dzogchen, but Rinpoche Yalnam Kenorbu makes it clear that Padmasambhava is using that because his disciples are conditioned by Maha Yoga. И Падмасамбхава обяснява, че това е реализацията на Dzogchen, като Чоганам Теноро обяснява, че в случая 13 думи като реализация на Dzogchen и на Маха Йога е така, защото Гуру Падмасамбхава обяснява Dzogchen на хора, които са обикновени от Маха Йога. И за това използва Маха Йога, за да обясни Dzogchen като движение на 13 думи. В Dzogchen Упадеша Anu Yoga has 14 bhumi. постига Ану Йога постижението е 14 буми, в Dzogchen Упадеша е постигана 16 буми, като 15 буми преминаваме през бардо на Дармата, което е обикновено се случва след смъртта, но по време на практиката на този Янки преминаваме бардо на Дармата, за да постигнем 16 буми и накрая с пълната реализация на Dzogchen Упадеша. И в допълнение не съм чел нито една книга за Семде, в която да е ясно посочено какво точно постижение от такава гледна точка можем да очакваме. Yeah, and Rinpoche normally speaks of single bhumi, Eka bhumi or Sachik in Dzogchen, but in Rigpa Tantra is what you said. И Чоганам Теноро обикновено говори за едното буми, Ека буми. Yes, and of course there is no contradiction. The whole of the Dzogchen Tantra speak of Ekabhumi. No, it's not only Rinpoche. I said Rinpoche, but it's all of the Tantra. But in Rigpa in particular, it explains 16 bhumis. И по принцип повечето Dzogchen Тантри говорят за едно буми, а не само Чоганам Теноро, но по-специално тантрата Rigpa говори за 16 буми. Yes, and I never heard of 16th bhumi in Semde, but I because the 15th bhumi we have to go through the Bardo of Dharmata, and in Semde we don't deal with Bardo of Dharmata because we don't deal with Rolpa energy. И защото в 15 буми би трябвало да преминем през Бардо на Дармата, а в Семде няма как да преминем през него, защото не работим с Rolpa енергия. Of course, after death, we all meet Bardo of Dharmata if we don't attain the body of light. I mean, if we don't attain the total transference, sorry. Разбира се, ако не постигнем в рамките на живота си пълно преминаване, то тогава така и не, че когато умрем, ще премине през Бардо на Дармата. But then I was saying that a realized being doesn't have a view of his own. Важно е да кажа, че реализираните същества нямат възглед, собствен възглед. What does that mean? Какво означава това? To have a view of my own means that I believe that a conceptual viewpoint is true, and another one is false. Да имам собствен възглед означава да смятам нещо за правилно, а друго за неправилно. And that means that I believe that some concepts can totally agree with reality. И това означава да смятам, че дадени концепти са в пълно съответствие с реалността. That is, we believe that some angle can fit the sphere. Това
означава да вярваме, че ъгъл може да поеме сфера, that has no angle. която няма няма вид. And so a realized being has only paramata. Swamata is view of one's own, a view one believes in. Сламата е собствен възглед, в което ние вярваме. And paramata is what one teaches others to help them develop on the path. Парамата е когато учим другите да се развият сами по пътя. Jumi Pam, Jamgon Mi Pam, Джамгун ми пам. he writes that the tantras of the father tantras are the same as Mahayoga. Той преподава, че башните тантри са едно и също с Маха йога. The mother tantras are the same as the mother tantras. The mother tantras are the same as Anu Yoga. Майчините тантри са същото като Ану йога. And that the non-dual tantras are the same as Dzogchen Ati Yoga. И недуалните тантри са същото като Dzogchen Ati йога. But Kongtrul, who was one of the teachers of Mipam, Но Конгтрул, който е бил един от учителите на Мипам, and Rinpoche quotes both in Santi Mahasanga, Ринпоче цитира и двамата в Санти Махасанга, he makes very clear, and of course this is totally logical, that Father Tantras and Mahayoga are not the same. казва, че и е съвсем логично, че башните тантри не са едно и също с Маха йога. Rinpoche says, for example, that the principle of Mahayoga Tantras is more like non-dual Tantras. Ринпоче, например, казва, че принципът на Маха йога тантрите е по-скоро подобен на недуалните тантри. Anu Yoga has nothing to do with mother Tantras Ану йога няма нищо общо с майчините тантри, because its characteristic is that visualization is instantaneous and we don't dissolve it at the end. защото характеристиката на Ану йога е, че визуализацията е мигновена и не правиме разпаряне на края, Which is impossible in the mother tantras. което е невъзможно в майчините тантри. One Geluk teacher went to Venezuela and the people from the Dzogchen community went to see them. Един Гелуп учител беше в Венецуела и хората от нашата общност отидоха да го видят. And then he said, one always has to dissolve the visualization at the end. И той казал, накрая винаги трябва да разпаряме визуализацията. And then the people from the community told him, oh, we don't dissolve it at the end. И хората от общността му казали, ние не разпаряме визуализацията. And he said, you are totally wrong, you are practicing a heresy. И той казал, вие сте напълно грешка, практикувате ерес. So, of course, he never knew anything about Anu Yoga. Разбира се, той никога не е знал нищо за Ану йога. And particularly Ati Yoga has nothing to do with non-dual Tantra И особено Ати йога няма нищо общо с недуалните тантри. because the principle of non-dual Tantra is transformation Защото принципът на недуалните тантри е трансформация, and the principle of Dzogchen is self-liberation. а принципът на Dzogchen е самоосвобождение. So what I'm trying to say is that Mipam was a realized being Това, което искам да кажа, е, че Мипам е бил реализирано същество and he knew what his teacher Control was saying знава какво неговият учител Контрул е казал and he wrote something that contradicted him и е написал нещо, което му противоречи. and his teacher was right Неговият учител е бил прав, and what he wrote was far less right, а това, което той написал е било доста по-малко вярно, but he was paramata trying to explain the teachings in such a way that would suit people from other traditions. но неговото учение е било парамата. Опитал се да научи хора от други традиции на мнение, So that they would more easily accept the system of the ancient tantras. за да могат по-лесно да възприемат системата на древните тантри.
So Rinpoche never goes into so much detail as I was explaining here. И Ринпоче не навлиза в толкова детайли, колкото аз обясних тук. So it's very likely that Paramata is making things more simple. Така че е напълно възможно начин, по който преподава да е Парамата, да успява нещата. So a realized being has no view of his own, Тъй като реализираното същество няма собствен път. and he says whatever he thinks is most suitable for the people who he's teaching at a particular moment. И може да каже каквото смята, че е подходящо за хората в даден момент. So this is what I can say more or less. Yeah, I cannot. I think Ilya had a question. You raise your hand. Huh? He says that from your profile credit. When I was translating, obviously I forgot something to Okay. translate, so he will ask in Bulgarian. Then you can say it in Bulgarian now. Да, окей. Всичко това дългото в момента беше за това, да. Добре, окей. Okay. Now? You. So he has a practical question. When we did the Rushen, at the end we said pet. We lie down, open eyes, and thoughts arise again. But in this case, he had a memory coming back in front of his eyes in a form of a picture, let's say. He sees something like a memory. And the first question is this a thought? And the second question is, when he realizes that he's seeing a memory, it disappears immediately. So is this the idea of the practice? Yes. This memory is probably what the Pramanavada, beginning with Dignaga and then Dharmakirti, calls in Sanskrit enakara, a mental image. Yeah? But I don't know whether it had some related to a conceptualization also. If it was connected to a conceptualization, if it was only the image, it was an akara. But that's one type of thought also. If it was related to an understanding, then it was probably one intuitive thought, what we call Artha Samanya or Duen-chi. But whichever it is doesn't matter. What is important is that you treat it as a thought, because it is a thought. На практика има в обяснението на буддийските учители различна характеризация на мислите, различни видове, дали е концептуална, дали е неконцептуална и прочее. И в случая може да принадлежи към което и да е от двете, но не е толкова важно каква е точно, а по-скоро, че си приложил правилния метод прямо
не е като мисъл, защото в крайна сметка е същото нещо. So now, if there are no more questions, we can turn this off. And then